Hello everybody, welcome to grade 12 economics. I hope from the last time discussion about the theory of the taxation, you understood an important point is on the concepts of the taxation. In similar fashion, in today's tutorial, we are going to discuss again exam with answer. We continue from where we stopped from the last time discussion. Hordoftoota Dorii Tube channel akkam jirtu nageenya keenya iddoo jirtanitti isin dhaqqabu. Kun barnoota ekonomiksii kutaa 12ffaati. Yeroo darbe exam with answer an jedhu boqonnaa 5 irratti part 1 waliin ilaallee turreena. Har'as exam with answer kan jedhu part 2 isaa iddoo dhaabnerraa kaaneet itti fufnaan. Iddoo kana koottati Dorii Tube channel jedhu like, subscribe, share gochuu hin dagatinaani. Let we start the operation of our exam. Question number 26. Which tax is imposed on imported goods? A. Value added tax. B. Custom duty. C. Excise tax. D. Sales tax. Therefore, the right answer for this question is choice B. The type of taxes that imposed on the imported product is known as the custom duty. Question number 27. What is the purpose of an import duty? A. To reduce tax burden on business. B. To increase the tax revenue for the government. C. To protect domestic industries and regulate imports. D. To impose an additional tax on the top of the regular tax liability. Again, the correct answer for this question is choice C. The main purpose of import duty is to protect the domestic industries and regulate what? The importers. Because as you know that for the case of Ethiopia, for example, the Ethiopian industrial sector is what it is, infant. It is not matured. So there is a need of the protection from the foreign competition. In fact, of this one, the government imposed what? The custom duty or import duty to protect what? The domestic industries from the foreign competition. As you know, the foreign industry is what? It is the more sophisticated one as compared to the Ethiopian industrial sectors. More or less, the Ethiopian industrial sector is what it is, in fact. So it is not what matured. Question number 28. Income tax was introduced in Ethiopia in A. 1944, B. 1955, C. 1966, D. 1977. The answer is A. As we already discussed this one the last time, the income tax for the first
period of time introduced in Ethiopia around 1944 brings the Emperor Haile Selassie. At that time, especially the farmers pay the taxi, 1/10 for the Emperor Haile Selassie. In fact, of this income tax is started around 1944. Egaa akka yeroo darbee isinitti himetti income taxiin kun yeroo kam eegale jennee turre bara 1944 keessattuu bara mootii Haile Sillaasee baay'inaan qotee bulaarraa kan inni guuramu yeroo sanatti qotee bulaan waan qoteerraa yookaan waan galfateerraa tokko kurnaffaa mootiyaaf kennaa ture. Seenaan income taxii kun eessaa ka'a achirraa ka'a jechuudha. Question number 29. The formulation for the fiscal policy measure in Ethiopia is responsibility of dash. A. Federal Ministry of Revenue. B. Regional governments. C. Federal Parliament. D. Federal Ministry of Finance. Right answer for this question is choice A. The formulation for the fiscal policy measure in Ethiopia is left for whom? The Federal Ministry of Revenue. Since tax belongs to the fiscal policy, so the Federal Ministry of Finance responsible for what? The preparation of the fiscal policy measures. Egaa taxiin waa'ee yeroo darbee ilaallenna tool of fiscal policy waan ta'eef gibira kan immoo kan walitti qabuu danda'u yookaan immoo imaammata fiscal policy kan qopheessuu danda'u eenyunni Federal Ministry of Revenue tu yaada kana dhiyeessan jechuudha. Paarlaamaaf dhiyeessa. Paarlaamaan yaada dhiyaate kanarratti maal kennaa? Murtii kennaan jechuudha. Wanti Federal Ministry of the Revenue jedhamu kun qopheesse paarlaamaan maal godha? Approve godha. Question number 33. The legal framework for taxation in Ethiopia is provided by A. Proclamation number 33/1992. B. The Federal Democratic Republic of Ethiopian Constitution of 1995. C. Both A and B. D. None of the above. So the legal framework for taxation in Ethiopia is provided by what? Both A and B. That means the proclamation number 33/1992, again, the Federal Democratic Republic of Ethiopian Constitution, which is amended around 1995. Egaa legal framework taxation kana kan qopheessuu danda'u akka imaammata mootummaan baase lakkoofsa 33 muraa 1992tti jechuudha. Maal irratti hundaa'ee heera biyyattii kan bara 1995 bahe irratti hundaa'eeti jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? Jara kana lachuun ta'an jechuudha. Eenis biinis deebii sirriidha.
Question number 31. Which level of governments have power to levy tax in Ethiopia? Let I repeat this question. Which level of government have the power to levy tax in Ethiopia? A. Only the federal government. B. Both federal and regional governments. C. Only regional governments. D. None of the above. Think this is the easiest question. So choice B is what? The right answer. Both the federal and the regional government have the power to levy tax with respect to their power. Jarlachuu aangoo qabu. Mootummaa federaalaas, mootummaan naannoos gibira naannoo tokko irratti buusuudhaaf mirga qabu jechuudha. Mootummaan naannoo aangoo isaa kenname irratti hundaa'ee daangaa naannoo isaa keessatti sochii dinagdee ta'u kam irratti iyyuu buusuu ni danda'an jechuudha. Okay, question number 32. Who manages the federal budget in Ethiopia? A. Federal government. B. Regional governments. C. Federal Ministry of Finance. D. Federal Ministry of Revenue. So the right answer is what? Choice C. The Federal Ministry of Finance manage the federal budget in Ethiopia. The annual budget, especially in Ethiopia, prepared by the Federal Ministry of Finance at the end of what? At the end of June 30, and the new budget is opened in July 1. The budget is, for the first time, it is prepared by the Ministry of Finance, and then the Parliament approve it. Ega federal budget kana kan bulchu kan hoogganu eenyunni ministeera faayinaansiti jechuudha. Kan federaalatu hoogganaan jechuudha. Baajata waggaas kan qopheessu eenyunni ministry of finance kana jechuudha. Qopheessees paarlaamaa fi eessa paarlaamaan immoo ministry of finance nan qopheesse kana maal godha approve godha jechuudha. Baajanni dullooman bara kam herreegni isaa cufama dhuma waxabajjii 30 irratti ni cufama. Baajanni haaraan immoo yoom eegala? July 1 yookaan immoo adoolessa tokko baajanni haaraan immoo hin banama jechuudha. Question number 33. How many regional states and autonomous administration does in Ethiopia consists of? A. 9 region states and 1 autonomous administration. B. 10 regional states and 2 autonomous administrations. C. 11 regional states and 2 autonomous administrations. D. 12 regional states and 2 autonomous administrations.
maybe this is there is many arguments on this one, but according to your textbook, the right answer is C. 11 regional states and 2 autonomous administration. These 2 autonomous administration is what? Addis Ababa or Finfinne and Dredawa. These 11 regions is, you know, the oldest regional state and the new maybe added at present time, Sidama regional states. So around it is 11. But there is more than 11. Nowadays it is around 12. Yes, 12 regional states and 2 autonomous administration exist in Ethiopia nowadays. In the reality. Egaa gaaffiin kun akkaataa kitaaba keessaniitiin deebisne yoo jenne sii ta'a deebiin isaa. Kitaabni keessan maal jedha naannolee 11 fi magaalota bulchiinsa magaalota of danda'anii ofiin of bulchan immoo 2tu jira. Finfinnee fi Dirredawaa jechuudha. Garuu dhugaadhaan amma meeqatu jira? 12. Asirratti sirriitti hubannoo qabaachuu qabdu barattoota. Akkaataa gaaffiin isin gaafateen deebisuu qabdu tarii qormaata biyyoolessaa wantoota akkasii irratti hundaa'uu danda'a ta'a. Akkaataa heera biyyattii yoo ta'e naannolee 9 qofatu jira. According to the Ethiopian constitution, we have only 9 regions and 2 autonomous administration. Naannolee 9 fi magaalota ofiin of bulchan 2tu jira. Akkaataa heera biyyattii bara 1995 yoo ta'e naannolee 9 fi magaalota ofiin of bulchan 2tu jira. Garuu akkaataa amma informationii amma jiruuti yoo isi gaafate immoo meeqatu jira? Naannolee 12 fi magaalota ofiin of bulchan 2tu jira jechuudha. 4-5tu dabalame amma yoo kana. Fakkeenyaaf Sidama regional state in dabalameera. Here South Ethiopian regional state in dabalameera. Southwest Ethiopian People's region in dabalameera. Yoo kana immoo Central Ethiopian regional state kan jedhamu dabaleera jechuudha. Kanaaf waliigala meeqa ta'aniiru jechuudha amma naannoo 12 ta'anii. Around 12 regional states and the 2 autonomous administration. The new regional status that is added to the oldest regional state is Sidama regional state, South Ethiopia regional state, Southwest Ethiopian People's Region, Central Ethiopia regional state. Okay. Question number 34. How many schedules are there in the income tax system of Ethiopia? A. 4, B. 5, C. 6, D. 7. There are 5 schedule of what? Income tax system in Ethiopia. Last time we already discussed this one. Schedule yookaan immoo groupii bakka meeqatti qoonnee ilaaluu dandeenya Ethiopian income system bakka 5tti jenneerra. Such as what? Schedule A, Schedule B, Schedule C, Schedule D, and Schedule E. So we have 5 income tax system of in Ethiopia here. Question number 35. Which schedule of the income tax system covers income from the employee? Let I repeat. Which schedule of the income tax system covers income from employment? A. Schedule A, B. Schedule C,
Schedule B, D, Schedule D. So the right answer for this one is what? Schedule A. Schedule A related with the income from the employment or income from the civil servants, from the government employees. Egaa schedule A maal hojjettoota mindaa hojjettoota mootummaa yookaan immoo galii namoota dhuunfatis ta'uu danda'a argatan irraa jennee yeroo darbe ilaalle irraa jechuudha. Schedule A jalatti ramadamuun isaa. Schedule B kan biraati, C kan biraati, D akkasuma E illee kan biraatiin jechuudha. Which tax is applied at the rate of 15% on taxable transaction in Ethiopia? A. Value added tax, C. Excise tax, C. Turnover tax, D. Custom duty. So the right answer for this one is what? Choice A. Value added tax in Ethiopia, it is account for 50% on the product that is sold, or 15% on each stage of the production of good and the service. Maybe the government impose this amount of what? The tax. Value added tax meeqa qabata baatiin jechuudha parsantii 15. Productiin tokkoon stage inni oomishamu irratti baatii meeqatu bu'a jechuudha parsantii 15tu bu'aan jechuudha. Not the excise tax. Excise tax miti. Excise tax maal irratti bu'a? Especially harmful product irratti wantoota fayyaa namaatiif balaafamoo ta'an kanneen akka alkoolii tamboo irratti fa'aa bu'a excise tax. TOT yookaan immoo turnover tax immoo namoota vaatii jalatti hin galmoofneef gibira irratti bu'u gosa gibiraa namoota vaatii jalatti hin galmoofne maal kaffalu? TOT jedhamu kana kaffaluun keessattuu galiin isaanii waggaatti 150 haga 500 gidduu jiran TOT kana kaffaluun jechuudha. Warri vaatii kaffalu warra waggaatti galiin isaanii 500 fi isaan ol ta'e vaatii jala galu yookaan vaatii taaksii jedhamu kana kaffaluun jechuudha. Custom duty immoo hin beektu. Custom duty jechuun taaksii gosa maal irratti ta'u? Productii biyya alaatii biyya keessa galu irratti. Keellaawwan irratti mootummaan qaraxa buusa jechuudha. Meeshaalee biyya alaatti galcha. Custom duty jennaan isa kana. Question number 37. All of the following are challenges faced by the tax administration in Ethiopia except dash. A. Complexity and a lack of understanding in tax system. B. Tax avoidance. C. Corruption perception. D. Simplifying fiscal legislation. So the right answer for this one is D. D is not characteristics of the challenges faced by the tax administration in Ethiopia. All the rest one is the challenges that maybe hindered the tax system in Ethiopia. Complexity and a lack of understanding system. This is the obvious what you know. Haalli gibiraa maal ta'u walxaxaa ta'u akkasumas
hubachuu ofillee baay'ee rakkisaa kan ta'edha. Inni bira tax avoidance. Tax avoidance jechuun namoonni maal godhu al tokko ni dhoksu. Beekumsa waa'ee gibiraa hin qaban waan ta'eef waan qaban sanarraa galii isaanii seeraan hin himaniin jechuudhaan gibira sodaa jecha ni dhoksu waan gurguran sana yookaan galii argatan sana gadi xiqqeessanii himu yookaan immoo oomishan sana hin oomishne jedhanii ni dhoksu jechuudhaan. Kunis chaalenjiidha yookaan immoo rakkoo taaksii Itoophiyaa keessatti mudatu keessaa inni kunis isa tokko. Inni biraa malaammaltummaa. Ilaalcha malaammaltummaa rakkoo guddaa Itoophiyaa keessatti. Simplifying legislation kun immoo positive malee ni gargaara. Taaksii siistemii ni gargaara malee gufuu mitiini. Simplifying fiscal legislation kan jedhu challenge mitiini. So this is maybe an important point. Question number 38. Suppose Ayala has an income of 4,000 birr and pays taxi of 300 birr, while Atote has an income of 20,000 birr and pays taxi 1,400 birr. This taxi is A. Regressive, B. Progressive, C. Proportional, D. None of the above. So the correct answer for this question is again, it is choice B. This individual person, his income per month is 4,000 and he or she pays here these amounts 300 birr, and this individual person, his monthly income is 20,000 and his income tax is 1,400 Ethiopian. So this is directly belongs to what? The progressive taxation. You know that what means the progressive taxation. Progressive taxation means a type of taxes that an individual person can pay or contribute according to his or her ability, according to his or her income. This is what we mean by the progressive taxing. By the way, this question is taken from your textbook. Kitaba keessan irraa fudhatame gaaffiin kun. Ayyalaan mindaan ji'a isaa 4,000 gibirri ni kaffalu immoo income tax isaa 300. Atootee han jedhamu kun immoo 20,000 argata. Gibirri irraa citu immoo 1,400. Kun maal agarsiisa? Progressive tax jechuudha. Kun namichi kun 300, kun immoo 1,400. Kun maal agarsiisa? Namni akkaataa dandeettii yookaan akkaataa galii isaatiin kaffaluu isaatu wannaa jechuudha. Akkaataa dandeettii isaa yookaan immoo akkaataa galii isaatiin gibirri namarraa citu maal jedhama? Progressive tax jennaan jechuudha. Question number 39. Which tax system imposes the same tax rate on all taxpayers regardless of their income level? I repeat this question. Which tax system imposes the same tax rate on all taxpayers regardless of their income level? A. Progressive tax, B. Regressive tax, C. Proportional tax, D. Estate tax. The correct answer for this question is choice C. Last time we clearly already defined each of
those types of the taxi. What do we mean by the progressive, regressive, proportional taxi, and again, state taxi? As I told you, the progressive taxi means a taxi that individual person can pay according to his or her ability. Regressive taxi means it is the opposite of the progressive taxi. That means the type of taxi which decreases as the income of an individual is increases. Higher taxi on the lower income group and lower taxi on the higher income group. Kana jechuun maal jechuudha? Regressiiviin faallaa eenyuti? Progressiiviiti. Kana jechuun namoonni galii guddaa qaban gibira xiqqaa kaffalu, namoonni galii xiqqaa qaban immoo gibira guddaa kaffalu. Kun akkamitti? Akkaataa regressive tax. Proportional tax kan jedhu immoo namni hundumtuu gibira walqixa kaffalaan. Galii xiqqaa qabaatee guddaa qabaatee kun rakkoo miti. Regardless of their income. Galii isaanii walqixa ta'uu baatee dhimmaa miti jechaa jira. Kun immoo maal proportional tax jennaan jechuudha. Inni galii guddaa qabus galii xiqqaa qabus gibira walqixa yoo kaffale proportional tax jedhama. This is the tax maybe imposed on after the death of an individual on the property of that individual person, especially for the royal family. Kun fakkeenyaaf abbaan qabeenya tokko yoo du'ee dhaaltummaa hafaa namni sun fudhachuu yoo barbaade state tax kan jedhamu kana kaffalaan jechuudha. Question number 40. Which legislative body in Ethiopia is responsible for passing a tax-related proclamation? Let I repeat. Which legislative body in Ethiopia is responsible for passing tax-related proclamation? A. Parliament. B. Council of Ministers. C. House of Federation. D. Prime Minister of Ethiopia. This is again obvious what you know. We already discussed this one. The Parliament passed the tax-related proclamation. The Ministry of Revenue prepare the issue that is related with the tax. Then the Parliament is what? Approve it with the proclamation. Kanaaf waa'ee gibiraati wal qabatee kan qopheessu eenyuun Ministry of Revenue. Ministeera galiiwwaniitu qopheessa. Ministeerri galii erga qopheesseen booda approval ta'u karaa dambii itti bulmaata yookaan seera itti bulmaata isaa kan baasu immoo eenyuun paarlaamaa biyyattiiti jechuudha. Okay, question number 41. Which article of Ethiopian Constitution deals with the federal and the regional power to collect tax concurrently? A. Article 98. B. Article 92. C. Article 97. D. Article 105. So the right answer for this one is Article 98. It clearly talks about the concurrent power or the joint power of the federal and the regional state to collect or leave
the tax. Egaa heera biyyattii irratti taa'ee jira kun argitanii dubbisuu dandeessu keeyyata 98 irra jalatti taa'ee jiraanii. Mootummaan naannoo aangoo gibira guuruu iddoo daangaa isaatti isaa kenname jira. Kan federaalis kophaatti ni qaba. Garuu jarri lamaan immoo paaworii concurrently yookaan immoo waloodhaan iddoo isaan itti gibira itti guuran jira. Waliin ta'anii iddoo isaan gibira itti guuran, iddoo isaan gibira namarratti buusan ni jira. Concurrently jechuun jointly waloodhaan. Kanaaf gibira tokko buusuufis walitti qabuufis mootummaa naannoofis mootummaan federaalaatiifis aangoon kan kenname keeyyata kam jalatti jechuudha heera biyyattii keeyyata 98 jalatti kennamee jira jechuudha. Which article of Ethiopian Constitution establishes the power of regional state to leave and collect income tax on the employees of the state and private enterprise? A. Article 90. B. Article 9075. Sorry, Article 97. I'm sorry. C. Article 99. D. Article 102. Right answer for this question is Article 97, which is the power given only for the regional states in order to what? Levy again, collect taxes on the employees of the state, employees of the regional, that means, and the private enterprise, which may be practiced in that region. Ega aangoon mootummaa naannoo qofaaf immoo kenname jira. Heera biyyattii irratti jechuudha. Mootummaan naannoo taaksii buusuu walitti qabuuf mirga qaba. Eenyurraa hojjettoota naannoo isaa keessa hojjetanii fi akkasumas intarpiraayizoota naannoo isaa keessatti socho'an irraa gibira buusuus walitti qabuus aangoon kennameefii jira. Keeyyata 97 jalatti jechuudha. So this is an important point. Please don't forget to state it just like these related questions, because since we are talking about the tax system, again your textbook is already touched such types of the proclamation against the constitution. So go read in detail starting from Article 97 up to 99, again 96. Akati dubbisani heera biyyattii irra. This is the workout, again, which is taken from your textbook. The question states that calculate an employment income tax for employee with monthly income of 10,000. Workoutii kun kitaaba keessantu isinii kenne maal hojjedhaa isinii jedha income tax calculate go'a jedha. Namni kun ji'a tokkotti meeqa argata mindaan isaa 10,000. Kanaaf gibira mootummaa meeqa kaffalaa? By using of this formula here, we already discussed this one in last time. Depending on this formula, we can calculate what? The income, employment income tax. What is the given? The income of an individual is given 10,000 per month. Per month yookaan ji'a ji'aan 10,000 argatani. Kanaaf employment income tax akkamitti calculate godha? Formula already isinii kennamee jiraanii jechuudha. So employment income tax is equal to employment income times 30% minus 955. Egaa 30 eessaa finnee persentii 30 eessaa dhufee 955 eessaa dhufee kan jedhu namichi kun galiin isaa 10,000. Kanaaf biraakettii kam keessatti argama yookaan
gosa gibiraa parsantiin reetiin inni irraa citu meeqa kan jiru ilaalla jechuudha. Galiin namicha kanaa meeqa? 10,000. 10,000 eessa gidduutti argama? 7,801 haga 10,900 gidduutti argama lakkoofsi kun jechuudha. Kanaaf namni galiin isaa kana gidduu ta'e parsantii meeqaan irraa cita? Parsantii 30 irraa cita. Kanaaf 30 jennee meeqatu irraa hir'ata? 950. Didaakshiiniin isaa immoo meeqa? Qarshii 955 irraa hir'achuu qaba jechuudha. So formula employment income tax itti fayyadamnee irraa hir'isna. 10,000 yoo baay'atu parsantii 30. Parsantii 30 jechuun immoo meeqa? 0.3 minus 955 jennaan jechuudha. Kanaaf kana 0.3 10,000 yoo baay'istan maal ta'a? 3,000 ta'a. 3,000 minus 955. So employment income tax is equal to 2,045. Namichi kun meeqa kaffala jechuudha? 2,245 kaffala jechuudha. Mindaa isaarraa. That means 10,000. So 10,000 minus 2,045. Kana irraa hir'istu jechuudha. Net income inni kiisitti fudhatu kana irraa hir'isneeti. Garuu gaaffiin isin gaafate kana bakka asitti already finne. Employment income gaafate waan ta'eef this is the answer. This one. Net income isaa meeqa? Kiisi keessaan inni kaawwatu meeqa yoo siin jee irraa hir'ista. 10,000 irraa hamma gibiraa inni kaffale yoo irraa hir'iste net income namicha kanaatu arganna jechuudha. Kiisitti fudhatee galu. Maybe wanti irraa citu kan biraa jiraachuu mala. Sooramni irraa citaan. Penshiniin irraa cita. Parsantii naannoo 7 irraa citu jira. Ganaa asirraa ammas parsantii 7 irraa citaan. Gaaffii nu gaafateef deebiin keessan kam ta'a jechuudha. Employment income taxi 2,245. So this is all about what? Chapter 5 about the theory of taxation. I hope you understand some important points on the theory of the taxation, especially on the definition of the taxation, objective of the taxation, principle of taxation, good characteristics of taxation, the tax structure in Ethiopia, type of tax in Ethiopia, and the main challenges of tax in Ethiopia. So let me stop on this one. See you with another video. Thank you for today.